to join here. Slava, если ты тут, пожалуйста, дай знать. Also, this call dedicated to upcoming retreat. I think that information was already communicated to you guys. Any key questions that you have that related to retreats, maybe why should you participate, what the benefits, whatever you have questions, please feel free to drop in the chat. Another announcement that we are working through right now, upcoming call that we are trying to set up is another Q&A just with people who are really interested in participation in this retreat. There will be special offer to everybody who want to join the call and join the retreat. Please feel free to reach out to Frederick. But announcements in regards to upcoming call with the people who want to join the retreat, who have questions and still not decided or didn't decide if this retreat is good for you to join. Please watch out for that announcement in regards to the call. Okay. Slava, отзовись, Slava, если ты здесь. Yeah. So the retreat starts officially 24th of June. We only have 7 days, and then we start. Somebody asked a question. Maybe I will read that. Will he please explain if how or his body stays with weight and size and doesn't just shrink down? Yeah, this is what we're going to discuss today. I think this is the first question is going to talk about. Shrink down into nothing after so many weeks and months of no consumption. What we have seen at the 9-day dry fast, our body shrink down very noticeably. Yeah, so that would be, I think that was the main thing, even when we were leaving the last time call, that was a question that we are to start with. So we are going to start with that question. I saw it with now you are the fourth person, I think, that is asking. So it's going to be handled. I haven't talked to him. It's already, I think he's here. I see iPhone is here already. Albina, Arik is also around. Arik, yes. How are you doing? Just a second. Yeah. I'm here. Hello. Hello, Frederick. It's good to see you. Я на связи, да. Hello. Awesome. Я слышу тебя. Арик, благодарю тебя. Большое спасибо. Thank you so much, guys. I'm gonna turn off my camera and my mic. Any questions, drop in the chat, and watch out for announcements related to upcoming Q&A in regards to upcoming retreat. I'll talk to you at the end of the call. Okay, cool. I'll take it from here. So Arik, we are starting with this question. I'm excited about what we are doing, and especially that this one involves running, jogging, let's say so, because it's not that sprinting, but it's jogging. And as we start, people are so much about, besides running 2 hours, what else do you do all the day? Yeah, he's going to talk about that also. But then besides running, what are the other activities that is going to be that he does also, and what else is going to be very important in this meeting? There's a story that I've been sharing about somebody called Cliff Young. He was an Australian. This guy did ultra marathon, and he did it from just without training. He just came from nowhere, from how do you call it? From the upcountry, the rural, the remote places in Australia. Then he comes and he says he wants to run, and he came with the gumboots. This thing 1983, around there, whether 1983, 1985. And this guy did break the record, first of all.
He ran for 5 days non-stop. And then he also did something called what? He did not sleep at all. There was a mistake on the first night because they always do with breaks. So the first night, he did not sleep. The normal way, he was waking up so early. With the alarm rang so early, and then he woke up and then he kept running. So he kept shuffling. He's not really running. It's just like moving in a way that the body is not really spending so much energy. So at the time we're talking about this autonomy, then we see like that one happened like an accident for him. But then we see when you are telling us you are running, this is Mr. Timoshenko, you're telling us you are running and you are active. We can see, we can relate. Though the other one, he did not know what he was doing, but now we know consciously that you can gain energy without sleep and with being active. When you are, you have these two, physically active and no sleep, then you're just getting energy. And this is what most people are wondering. How is it coming out? And I think it's going to come out very clearly from you. And if I'm feeling, if there will need to be some scientific research to be done, we are open to this. I think you can also be open to this so that there should be that relationship where if you're not consuming and you are active and you're not sleeping, then how does this create energy? This should be a scientific research. So thank you so much as we start. Yeah, but do you have a question? Like what is the question actually? So that was just a normal comment, but the main question now that we want to go to is how do we live this kind of a lifestyle without losing weight, without becoming like skeleton? This is one question that almost 4 or 5 people are asking. People are worried about. Okay, I will ask him. I will give him the introduction that you did. So, смотри, Слава, значит, сначала он сделал такое вступление, что вот мы как бы уже начинаем понимать, что можно производить энергию путем того, что мы не едим, что мы не спим, что мы двигаемся. Вот, и он привел такой пример, был такой человек, который бегал ультрамаратон в Австралии, его звали Клифф Янг, или зовут, вот, и у него не было никакого предыдущего опыта, он появился вдруг ни с того ни с сего, и он так просто быстро ходил, и он очень мало спал, или вообще не спал, вообще не спал, он просто делал перерывы, он не спал, и он победил в этом ультрамаратоне. Он даже там одевал какие-то странные там ботинки для этого бега, вот, ну и все такое. Я знаю этого человека, обычный пастух, да. Да, Ken, he says, yeah, I know Cliff Young, he was just a shepherd. Вот, и еще в своем вступлении он сказал, что если там будет необходимость или возможность вообще исследовать, провести какое-то исследование о том, как эта энергия производится и как вот так вот живут, то мы бы с удовольствием в этом исследовании приняли участие. Вот, это было вступление. А теперь вопрос, каким образом можно жить вот такой вот жизнью без еды и не терять в весе? Это первый вопрос, и его задали довольно много людей. Ну, давай я еще раз скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Еще Арик. Вот, да, правильно, Арик, да? Арик, да. Угу. А ты, мне для понимания, я с человеком общаюсь. Да, конечно. Я с душой общаюсь, и мне важно. Ты сам, родился в России? Да, я родился в России, да. А где? В Питере. В Питере. То есть имя как бы такое было, Арик, да? Нет, я просто большую часть жизни прожил в Израиле, это израильское имя. Это израильское. Да, но сейчас я там уже не живу, I'm но so sorry. это, в принципе, я изменил именно в каком-то этапе. Ну да, это как у меня. Да, разумно. А кто там разговаривает? Можно этот разговор? Yeah, Frederick, please tell them to mute themselves. Да, я знаю, о чем ты говоришь. У меня много друзей в Америке живет. Кто был Дима, стал Дэвид. Кто был Семеном, стал Сэмом и так далее. Да, я понимаю. Я понял, Арик. Значит, смотри. Значит, я, в отличие от людей, которые хотят затащить на себя
аудиторию под любыми предлогами, я этим заниматься не буду. Вот. И вообще у меня то, что я веду, ну, это как бы закрытые такие каналы для людей, которые именно действительно хотят получить знания. Сейчас, одну секундочку. Мгм. So he says, I'm not a kind of a person who wants to get customers by all means. The opposite is true. My trainings are just for people for people who really want to gain knowledge. Смотри, родной, у меня был такой опыт. Я когда пробыл уже год и 2 месяца, ну, прожил вот без без единого глотка воды, там, потребления чего-либо. Я уже рассказывал, да, что изначально у меня было там цель на 50 дней и так далее. И когда вот уже прошел год, я обладал такой силой энергии и знаниями, что я понимал, что если я не начну делиться с людьми, ну, меня просто разрывало самого на части, я мог сам уйти в потребление. Одну Давай. секундочку. Мгм. So he says, after a year and 2 months without consumption of food and water, and then he says, you remember I told you at the beginning I wanted to do 50 days, but then later it got longer and longer, so it got up to 1 year and 2 months. And then at some point I started feeling that I had so much knowledge, so much insights, that I really, really wanted to share them with other people. Otherwise, I felt that I will start consuming back. Ну, смотри, то, что я тебе сейчас скажу, вот уже говорю, да, это не обязательно, ну, это тебе не надо переводить. Я почему такой даю хороший, объективный тебе ответ, ну, вот так вот все объясняю на элементарный вопрос, да, похудеют, не похудеют, чтобы у людей было вообще понимание. Так вот, я начал вот этой информацией делиться, и 9 месяцев я вел людей, передавал им знания. Абсолютно без оплаты, просто передавал им знания. И когда они захотели пройти со мной 21 день, не 14, а 21 день, я приехал на уже ретрит, там, где мы вот не по видео, а где мы друг друга видели. Я приехал, собрал их всех в Абхазии, да, и они захотели пройти 21 день. Я им до этого 9 месяцев рассказывал о том, что нужно сделать, как выйти на этот уровень. И когда они ко мне приехали проходить 21 день, я думал, приедут люди настолько подготовленные, крутые, но, Арик, вышло совсем по-другому. На 5-й день их качало в разные стороны. Они уже были там не только по 10 километров не могли, они даже уже ходить не могли. Вот это переведи, а потом дальше продолжим. Хорошо, спасибо. So, he says that I had been sharing this information with people for 9 months at some point. And I wouldn't take any charge for that. Just did it for free. And then at some point, I had an impression that there was a group of people who wanted to go with me for 21 days without consumption. Группа была 200 человек. Yeah, so the group was 200 people. So we all gathered in a place called Abkhazia in Russian. And then, but to my surprise, I saw that the people weren't ready. So after 5 days, they were kind of swaying from side to side. They couldn't even walk, not talking about running. Вот. И, значит, и вот исходя из этой истории, у меня есть определенный опыт того, что, чтобы люди понимали, для того, чтобы выйти на такой уровень, это огромный труд над самим собой. И без похудения, вот они хотят зайти на практику 14 дней, Арик. Объясни им, что без похудения, без потери лишнего вот этого веса, который набран на, извини меня,
фастфудах, курочках, гамбургерах там и яичках там и тому подобное, без потери этого веса не обойтись, а это, соответственно, потеря массы как бы тела. Вот без этого никуда. Но находясь вот в этом как бы состоянии, они пройдут 14 дней, потом выйдут на живое питание, начнут опять питаться, потом и так раз за разом повторяя, это годы работы. Но пройдя 14 дней, они уже приобретут огромный опыт. И без потери веса, без потери массы в это состояние никак не попасть. В это состояние может пройти только тот человек, который морально готов и который питался чистой сыроедной какой-то, ну, живой, фруктами, овощами, там, ну, орешками, семенами, то есть какими-то зеленью там и так далее. То есть вот тот человек, которого такая масса набрана, он не похудеет. А тот, кто, извини меня, был на плюшках, на бургерах, на всякой гадости, он, конечно, похудеет. И без этого никак. Okay, so I'll translate. Я переведу. So he says, first of all, few things need to be understood. First of all, it's people really need to get the mindset that they need to work on themselves. They need to work on themselves very, very hard in order to get to this state. So, and when they come for those 14 days, without losing weight, there's no way they will succeed. So they have to lose weight, which they gained by eating fast foods, hamburgers, eggs, etc. So there is no problem, he says, with losing weight. After those 14 days, they will start eating raw foods, and they will gain certain weight, and this weight, after that, when they want to go again into this kind of a retreat, this kind of weight is not going to be lost. But the other kind of weight, which was gained by eating, bread and hamburgers, etc., it must be lost if a person wants to live this way. Вот. И, но когда они пройдут 14-дневный скажем так, практику такую, у них откроется, ну, просто невероятное, в первую очередь, понимание в голове, что, ну, образно, слушай, ну, блин, ну я 9 прошел, там 7, ну, там вот, мне сказала, что у вас там по 9 дней они все проходили. Ну, то есть, когда они будут понимать, что я 9 прошел, а тут я и 14 прошел, потом у них будет понимание, что они могут и дальше пройти, и 15, и 21, и так далее, потом и больше. Но и с каждым разом, вот тело почему худеет? Потому что страх. То есть в голове нет понимания, страх, и, соответственно, тело худеет. И, соответственно, объяснение неправильно дается телу. Многие заходят как на голодовку. Так если они будут заходить на голодовку, то голодовка в теле и будет. Будет в теле полный голод. А когда они будут идти туда с полным осознанием, что это их естественное родное состояние, и при этом не бояться бегать, заниматься физически, ходить в спортзал и так далее, то худеть будут сильно только те, кто был на плохом питании. Кто был на хорошем питании, они худеть не будут сильно. Они потеряют какие-то килограммы, но исходя из того, что они будут телу давать, что я говорил, понимание того, что тело им необходимо для жизни, то они худеть сильно не будут. Okay, good. So he says, first of all, when a person starts seeing that they can do first of all 9 days, then get it to 14 days, then they get to even more than 14 days, something opens up in your head, in your mind. So a person starts losing weight because of fear. Because of fear, and because people do not give the right explanation to the body. People explain it. People give it the attitude
as if they were doing fasting. And if a person is doing fasting, then there is in terms of the body, from the viewpoint of the body, there is it is lacking. So then there is weight loss. But on the other hand, if people understand that they are going towards their natural state, and then if they are not afraid to run, to go to the gym, and things like that, and in general, if they broadcast this idea to their body that they need it for life, then they might lose certain amount of certain amount of weight, but the weight accumulated from good food, they're not going to lose it, or going to lose it minimally. But the weight that is accumulated from kind of bad food, they're going to lose it. Ты прекрасный переводчик. Так вот, понимаешь, если бы они меня попросили, к примеру, провести их там, 30 дней или там еще сколько там, даже те же 15, я бы сказал нет. А 14 дней может вот любой человек, оказавшийся даже неподготовленный, вот просто окажется он в какой-то ситуации. Вот как у меня один мой товарищ вот на СВО. У него ногу оторвало, и он 14 дней пролежал в окопе с оторванной ногой одной. Он только единственное замотал жгутом, чтобы кровь не это самое, перетяжку сделал, понял, да? С аптечки нашел. С украинца взял какую-то там, у него СВО не было, с украинца какого-то там убитого нашел себе это самое, перетянул, и 14 дней пролежал с оторванной ногой, не ел и не пил. Вот ничего. И при этом еще и лежал без движения. Вот. Если бы меня кто-то попросил из них 15, 16, там, 18 дней, я бы не взялся, потому что это огромная ответственность. А 14 дней любой человек в любом состоянии может пробыть без еды и без воды. Но когда они получат такой опыт, они никогда уже не вернутся к прежней жизни. Или же они, когда получат такой опыт, они поймут, что это было самое лучшее время по чувствованию, по энергии, по силе, по молодости, как они выглядят в их жизни. То есть они будут себя лучше чувствовать, так, чем даже чувствовали себя в юности. Сейчас я переведу. So, he says that if people asked me to take them for a retreat for 15 days, 16 days, etc., like more than 2 weeks, more than 14 days, I wouldn't agree to do that. But 14 days, each person can do that. Each person can do that, and sometimes people even find themselves in different situations in life where they just need to do that. For example, he says, one of my friends who participated in this special military operation on the Russian side, то есть твой друг, он участвовал как бы на стороне русских в СВО, да? Да, а его просто на 14-й день нашли, увидели, что живой, спасли. Потому что я знаю, что на 15-16 день, вот по 21 это самое как бы, тяжело проходить. Там надо знать тонкости. Вот у меня вот эта Елена с Великобритании, которая я рассказывал, Елена, Елизабет, Виктория, она именно приезжала в Россию, Арик, и она никогда не могла пройти. Вот она 14 дней проходила, а дальше тупик. Вот все, не может, и все. Вот 15 сутки идут, она выходит так постоянно. И никакие не брахманы в Индии, никто не помог. Ни Голтис у нас тут такой парень есть, который 14 дней проходил, а потом еще 40 дней на воде был и проплывал по пути Кристофора Колумба на корабле. Вот никто ее не мог провести. Ну, а я уже когда пошел, я ее провел. И
Так вот, вот эти 14 дней, они, как образно говоря, ну, такие, они легкие, можно пройти, а то, что дальше уже тяжело. Мгм. И как бы поэтому, если они выполнят, Арик, то, что я им как бы дам рекомендации, какие вот там, там фильм этот посмотреть с Мгм. Аланом, там какие-то рекомендации, которые я напишу, ты им переведешь, и они подготовятся. Я их легко проведу в этом состоянии, и они получат Мгм. огромный опыт. Окей, сейчас я тогда им переведу то, что еще Да. вот про твоего друга. Окей, so for example, his friend who participated in the special military operation on the Russian side, he got injured. His leg was cut off by explosion, and he found himself in a trench for 14 days without. He just took some kind of a rope or some kind of a bandage and just put around his wound in order for it not to bleed. But and then he just remained in that trench without a leg, without food, without water, and they found him after 14 days. So he actually remained there for 14 days without eating. And then so he says that whatever is beyond 14 days, it's much more difficult. So be it 15 days, like more than that, up to 21 days, it's difficult. It's more difficult. For example, he says this friend of mine from England, he succeeded in doing 14 days, but more than that, she couldn't do that. She approached many people, like different Indian saints, different other people, another person in Russia called named Goltis, also quite well known, but they couldn't take her beyond those 14 days. And Slava finally took her beyond 14 days. So he says that if people so if people act according to my recommendations, they will be able to. То есть ты сказал, что если люди будут выполнять твои рекомендации, то эти 2 недели они как бы относительно легко пройдут, да? Они, ну, во-первых, я буду с ними каждый день, это Мгм. раз. А во-вторых, если они выполнят за неделю до этого все мои рекомендации, они абсолютно. Первые только ну, не три, а первые 3 дня будут непростые, четвертый переходный и пятый сам переход. Вот эти дни, они будут, ну, такие, ну, не из простых. Вот. Ну, это чисто психологически, не физически. А Мгм. дальше будет все легко. Они Мгм. легко пройдут. Yeah, Тут so еще, he's. тут Мгм. еще, Арик, объясни Мгм. самую важную вещь. Это вот самое важное. А самое важное – это намерение. Что такое намерение? Если они хотят, вот и они готовы, да, вот они Мгм. говорят, вот они себе говорят, да, что такое намерение? Намерение – это когда говоришь, да, я хочу, мне это нравится, я пойду, все, я иду. То есть внутри себя ты как бы не то, что там кому-то там, Васе, Пете, там, мужу, жене рассказал, а сам себе внутри сказал, что все, я не хочу, или там я хочу. Все, если он сказал, выдал это намерение, он пройдет. Как пример, просто вот у меня водитель, который сейчас ну, на украинской стороне, он сам украинец, и с начала СВО там, ну, остался там и не может сюда ко мне приехать. Вот его поймали и говорят, вот там, возили, короче, по всем частям, и говорят, вот оружие, иди воюй. Хотя там все идут, воюют, и ничего с ними не сделаешь. Они вот из-за страха идут и воюют. А он просто проявил, говорит, нет, я как бы не буду воевать и все. Вот, Мгм. не пойду и все. Что хотите, то и делайте со мной. И ничего с ним не сделали, взяли и отпустили домой. Otatko, mä bitinget. Это называется намерение. Если люди захотят, Konni. если люди захотят пойти, они пройдут эти 14 дней. Вот так, легко. Mhm. Okay, so he says that if prior to the retreat, if people follow my instructions, those 14 days are going to be quite easy, like not very difficult. So the first three from the psychological point of view, the third day might be quite challenging. The fourth day is the way of transitioning. The five is like it's the day of the process of transitioning. The fifth day is the transitioning. So the third, the fourth, the fifth day might be challenging.
from the viewpoint of psychology, not physically. And but he says that the most important thing is intention. Intention, and people really need to understand what intention means. If a person really says to himself, I really want to do that, I really have this intention, that's the most important thing. He says, I knew a driver and he remained on the Ukrainian side. And in Ukraine, they actually militarize, they draft everyone. Just take everyone and say, go and fight. But this guy said, when they took him, I don't want to go and fight. You can do with me whatever you want. And and then he had intention. And because of that, they didn't do anything to him. They just freed him and said, go home. So that's the power of intention. Я им буду все, когда буду их вести, я им буду говорить очень, ну, такую одну из самых, я буду много чего говорить, но я буду объяснять одну из самых главных вещей. Она заключается в том, что они не тело, они не являются телом, потому что большинство из них, какие бы они ни имели практики, там, да, там кто-то 3 дня, 5, 7, 9, неважно, они себя все равно ассоциируют со своим телом, что они являются телом. Но самое важное понимание, да, что они не являются никаким телом. И все зависит от того, как бы хозяина, да, хозяин это вот они внутри, то есть это дух, да, то есть они, если он захочет, он, она, без разницы, быть там пойти туда-то, побежать там туда-то, или там сходить то-то, или взять то-то. Это же они все, это же не тело как бы само там берет и руки куда-то тянет, да. Так же самое и здесь. Если они захотят сказать, ну все, я вот не покушаю я 14 дней и не попью, и буду заниматься. Если они вот это намерение себе выдадут, все, это самое сильное намерение. И вообще это одни из самых сильных механизмов, которыми пользуются богатые там миллиардеры, миллионеры, которые вообще, если мы говорим о управлении миром, вот они вот знают эти вещи. Вот пора бы нам как бы это все уже людям знать, что они властелины, они хозяева себя, и они могут дать команду и там легко находиться в этом состоянии. Самое важное, Арик, чтобы ты им объяснил, как только они пройдут эти 14 дней, там уже никто им не нужен будет. Они будут сами понимать, что ого-го, так какие возможности вообще открываются. На 14 днях там все видно. Okay, хорошо, я объясню. First of all, from the previous time, he also mentioned that a person who, after those 14 days, a person will never go back to his regular state, and people will also remember those 14 days as the best state of their lives. So that was from the previous time. Now he says the most important thing is for people to get clear the fact that they're not their body. They're not their body because and that's gonna be the direction of his work with people, because he says it doesn't matter what kind of practices a person has had before, whether were it 3 days, like 5, 7, 9 days, doesn't matter, but people still identify with their body. And but it's important to understand that they, as a spirit, they're not their body. They are the owner of the body. They are as a spirit, and because when the body moves certain parts of the body, like there's an owner there who wants it to move. So that's the most important thing. And basically, and after those 14 days, all those things becomes really, really clear, because that's actually the skill or the realization that very, very powerful people on this planet have, like milliardaires, people who are in charge of different things in the world. They understand these things, that they are the owners of themselves.
как бы могу только завершить тем, с чего они задали вопрос, да, то есть похудеет ли тело. Если они находились на таком питании, ну это уже просто повторяемся мы, тогда тело похудеет, и это неизбежно. Вот и все. Yeah, so I just want to finish by saying that people who ate wrong things, they will lose weight, and it's unavoidable, and that's Да, it. да, но пусть они не думают, что если они пройдут 14 дней, то все, как бы можно дальше жить там без потребления, уходить дальше там, уже самому идти и 30, и жить без еды и так далее. Нет, это определенный как бы опыт они получат. Тело похудеет, вот, потом они начнут кушать, опять там жить, то есть обретать этот опыт. Таких опытов они должны получить предостаточно. Но пройдя 14 дней, они получат уже такой опыт, что, ну, который будет, раскроет границы осознания, разума, точнее, не ума, а разума, а раскроет границы разума, они будут понимать, что в принципе-то возможно все, только надо дальше двигаться. И каждый раз, понимаешь, когда они будут проходить этот опыт и при этом оставаться на живой растительной пище, вот, они будут худеть все меньше и меньше. И потом они будут понимать, что сила и энергия, да, она заключается не во внешнем. Во внешнем ничего нам не надо. Что сила, энергия, она вся внутри нас. И чтобы это понять, надо просто познать себя. Чтобы познать, вот надо как бы заниматься этими практиками. Вот и все. Хорошо, сейчас я переведу. So he says, after a person is doing those 14 days, it doesn't mean that they will be able to go further right away, to proceed with 30 days and stuff like that. No, it's not about that. They will have, after those 14 days, they will lose weight, but then they will get back. They will start living again, eating again, etc. Then then they can go again into certain period like that. So a person needs to get enough experience in order to be able to do it longer and longer. But after those 14 days, certain things will open up in their minds. Certain realizations will be there. And as a person proceeds on this path, they will, in case they, according to Slava, in case that they eat like plant-based foods, like good foods, they will lose less and less weight as they proceed. And the most important, and then at some point, person starts realizing more and more that power and energy do not come from consumption of external things. It's all inside. But for that, a person needs to know themselves, to know himself or herself, and that's basically, and that is achievable by these kind of practices. Пусть задают вопросы. Исходя из вопросов, я буду понимать, что им говорить. So if you have any more questions, then you can ask, and then he will proceed with his talk. Yeah, how long do you think a person can stay after the 14-day like transition, come back and then to now to totally transition? How long, we do 14 days, we rest, I know, as much as a person feels like resting, but then does it need another 14 or another 21 before the person just now totally transition? Because I know the key thing there is realization, come to realize, and also the body being ready. Erika, is my question clear? So you're basically asking how many retreats of this kind the person needs in order to be able to do it permanently, to be permanently in this state? Yeah, but we cannot put it like retreat. Like somebody may just want to do it without even retreat. Like how do you call it? After Period. these 14 days. Yeah, after these 14 days, maybe somebody takes a rest for how long? Because there are so many things here as he's talking,
I think there are three groups of people here. There are people who are already living very clean, and they're eating those plants based. Even others are on totally raw, plant based. Sometimes just fruits and maybe vegetables, salads, and all that. Then there's a group of people also who have done very prolonged fasting. The others who have reached 9, others who have reached 14 is talking about. I even have a person in the group, or 2 or 3 that have done 24 and 25, and there's also another one who did 28. So we are all these people are mixed. And then there's this last group of people who have never gone beyond 5 days. They just struggle with 2 days or 1 day or 3. They're here. All of them are here. So I think when it's very clear, after the 14 days, I eat clean, then can I now just jump in? Or what else do I need? Maybe something like that. See how close that was with something. Yeah, so how would you formulate the question like in Frederick? So you're muted, Frederick. After the 14 days, because we are not like, all of us are not in the same level. Yeah. There are people who are already clean now, living very clean. Somebody has stayed even for 5 years, just eating very clean, raw, plant-based. And there are others who are already fasting and have done even 9 days, 14 days. There are even those who have done beyond 20 days, like 25, 24. So that's what I'm asking for all this group of people. We know when he was talking, he was focusing so much on the transition, especially on those people are still eating things that are not good. They are going to lose weight. And then after that, they start to eat well. Then this weight, they don't lose it even when they transition totally. So what I'm trying to ask is, after the 14 days, let's just put it this way. After the 14 days, what next for me to transition? Yeah. Окей. Ну, Yeah. смотри. Смотри, я так понял его вопрос таким образом, Слава, что прежде всего в этой группе, которые будут участвовать сейчас, среди этих людей, которые интересуются, есть несколько категорий. Первая категория — это люди, которые как бы едят такую довольно чистую пищу, то есть растительную пищу, сыроеды и так далее. Это первая категория. Вторая категория — это люди просто, которые, ну, может быть, в отношении еды, я не знаю, какую еду они едят, но они имеют опыт длительного голодания. То есть 9-14 дней, некоторые даже 24, 25, 28 дней. И есть еще третья категория людей, которые не делали больше 5 лет голодания. То есть... 5 дней. Да, 5 дней. не делали больше 5 дней, которым трудно даже там проголодать там 2, 3, 4 дня и так далее. То есть есть разнообразные категории людей, которые собираются участвовать. Вот, это просто такая вот подоплека всего. И вот, но его вопрос заключается, вот для каждой из таких категорий, после вот этих вот 14 дней, какой будет их следующий шаг? То есть, вот, допустим, для него, обладающего таким большим опытом голодания, вот, и для других людей из других категорий. Это хороший вопрос и очень уместный, и кстати, потому что для всех, если там есть люди, у которых есть 24 дня, я прекрасно понимаю, что это за 29 и 30 дней, я прекрасно понимаю, что это за люди, с какими знаниями, только у меня единственный сразу вопрос, почему они дальше-то не двигаются в этом направлении. После 21 дня открывается полное понимание того, что еда вообще не нужна. Вот, четкое, полное понимание, видение, что еда абсолютно не нужна. И ты задай мне тогда вопрос. Вот он пусть мне ответит, зачем им я? Я вообще не понимаю. Okay, сейчас тогда я задам. First of all, Frederica, I translated what you have said about different categories of people that are about to participate. Now, he says, but if there are people who had more than 21 days of experience of fasting, so why do they need me at all? Because he says, after 21 days,
a person gets insight that they don't need food at all. So why should they have me at all? That's what he's asking. These are people who are fasting and they didn't know about autonomy. They just most of them are just fasting. They are not doing those things that you are practicing. So most actually, I talk about three people. One 24 days, another one 25, another one 28. And the 28th person talked about, the one who did 28 did say, talk about got so much dehydrated. These are just three people. They're actually not even in this meeting. So the people are here. Some of them have done 9, some 7, like that. But these are with water or without water? Without water. We are talking about dry fasting. Yeah, but the practice is very different because Арик, у них с водой? У них с водой? Нет, я спросил, нет, он говорит о людях, которые делали сухое голодание. Ага, все, понял. Yeah, the other one was just in a forest. She did 24 days. She was not running, she was not exercising, she was just sitting there fasting. And then she said she felt like so many things coming in her mind that were very negative energy, and she had to stop. Okay, so just let me translate. So he said, он говорит, что, как бы, он специфически говорит о 3 людях, у которых действительно есть длительный опыт сухого голодания, 24, 25 и 28 дней, но практики там были другие, то есть это не то, что человек там бегал, например, или занимался упражнениями. Вот, например, он говорит об одна женщина, которая вот такое вот продолжительное голодание сделала, она просто находилась в лесу, и она большей частью сидела, и она говорит, что к ней приходили разные негативные переживания в эти дни. Понятно. Ну, тогда я все понимаю, тогда мне будет легко вести и этих людей, потому что у них, у кого было, сейчас это не обязательно для перевода, или переведешь, то есть... Я думаю, переведу, да. Давай. Я сейчас тогда говорю, что потому что абсолютно неправильный подход. То есть это сидеть, это у нее тело просто было истощенное, просто худое, истощенное тело, потому что такие ситуации, можно так, люди же, я так понимаю, что все эти люди, вот кто хочет пойти в этом развитии, они все не хотят расставаться как бы с этим миром, они хотят с ним взаимодействовать, правильно ведь? Они хотят иметь семьи, жен, детей, богатство там и так далее. Это нормально. А для того, чтобы жить в этом мире среди людей, тут не только люди есть, тут есть люди, которые ходят в наших человеческих телах, людьми не являются давно. И это не секрет. И я вам могу прислать кучу подтверждений, что, что мы тут не одни. Вот, съемки такие закрытые у нас тут в части России, я их скину тебе, ты посмотришь, передашь людям. Так вот, чтобы здесь жить и управлять в первую очередь собой, и потом как бы и людьми, и ситуациями даже уже на мировом уровне, на уровне страны, города, вот как бы можно это все обрести, как бы войдя в такое состояние. Но сидеть и давать, убивать свое тело не надо. Надо как раз-таки бегать, купаться, заниматься спортом, вести обычный образ жизни. И поэтому мне все понятно. Я как бы смогу провести и тех людей, и тех, у которых 5 дней, и там они еле проходят. Всю группу я смогу провести. Хорошо, что вы об этом сказали, чтобы я как бы для всех корректировал то, что, чтобы им легче всем было идти. Okay, so я переведу ему. Okay, Frederick, so first of all, he says, thank you for telling me about those categories of people. So first of all, regarding this kind of approach, where a person just sits like this woman in the forest, he says, so first of all, he says, I will be able to lead those people. And also to lead even people who had difficulties fasting several days. I will also be able to lead them. But the approach of that particular woman and this kind of
people is wrong because because if you just sit, you are lacking in like you're basically you are just starving. Basically, you are just starving. You do not have nutrients. You do not have energy. So so what? Basically, the word that he used, your body is emaciated. So that is the exact word he was using. And so that was wrong approach. And he's going to lead those people throughout that. And he says that, yeah, and the approach is to make people be able to live regular life, to live regular life, to have families, to have kids, to have wealth even, because he takes into account that people who are going to participate, they want to live in the world. So that's so his approach is related to that, because he says that it is important to live like it's important to understand that those people, like his approach is towards people who live in the world, but he also mentioned that there are certain beings here on this planet that walk around in human bodies, but they're not human. And he says he has a certain documentation of this, of what he has just said. Ну, мне пока говорить нечего, пусть задают вопросы. So, do you have any other questions? May I ask a question? Eric, can we ask a question? Frederick is the host. He's deciding. Frederick, can I ask a question? Yeah. Go on, and then we are going to come to the ones that are in the chat. Oh, well, I was just wondering because I understand what he's saying, that we're not, we're spirits in our human body, and he's going to take somebody that's not, let's say you haven't fasted for more than 2-3 days, and let's say you're at the beginning when you start fasting and you start this lifestyle, even if you're coming from a sad diet or whatever, what happens is we detox, right? At the beginning, it's called, like when he was talking about somebody else that said they were tired, and I get very tired because you go through a detox when you first do this. So I'm just not understanding about any preparation to do 14 days dry fasting. If I wanted to join this group, I don't think, and he's saying it could be for anybody, but I know myself when I first start, because I haven't prepared yet for this, I'll get headaches and tired, and I won't be able to be that active. And I think a lot of people get like that when they first start. They go through a detox. Like he said, you lose weight. Yes, at the beginning you lose weight and I need to lose weight too, because I am overweight. So I'm not worried about losing weight, but I don't know how I would be able to. What are we doing in the 14 days? Are we sitting on a Zoom call, or are we, like, what are we doing exactly with the 14 days? And are we supposed to be very active, I would imagine? Okay, I will translate, no problem. Окей, Слава, она говорит, смотри, вот ее такая, ну, как бы ее взгляд на все это. Она говорит, что, ну, прежде всего, у нее есть лишний вес, поэтому, то есть, вот это вот, то, что она потеряет вес, это ее не пугает, но она знает, что в первые несколько дней происходит детоксикация организма, поэтому она говорит, я просто не понимаю, то есть, вот, например, в моем случае у меня, это, вот я вот из тех, у кого была проблема даже попаститься несколько дней. Вот я из тех людей, и человек, например, который приходит со стандартной американской диеты и сразу же вот прыгает вот в эти 14 дней, то будет же детоксикация, поэтому, наверное, первые дни будет очень сложно. Вот. И вообще, является ли это правильной ступенькой для такого человека? И она говорит, и вообще, я не понимаю, как эти 14 дней будут происходить, то есть будем ли мы там сидеть в зуме, или там от нас потребуется очень такая напряженная физическая активность, то есть я тебе просто перевожу то, что она сказала. Да, я слушаю. Да, Но... вот то, что она сказала. Да. Ну, во-первых, это я за таких людей
которые хотят... тут тогда надо просто разбивать на группы. Это мне надо вот поговорить с девочкой, которая вот, ну, как Ангелина, да, правильно? Альбина, по-моему, Ой, ее зовут, Альбина, да? Альбина, да, все, да. То есть мне надо поговорить с девочкой, с Альбиной, потому что, ну, я таких людей даже очень люблю, потому что я многих людей, у меня в группе, я могу скинуть фотографии, где люди просто, ну, в ужасном состоянии своего физического тела, и сейчас они просто, ну, мальчишки, там, девчонки, были просто тетками, мужиками такими. Вот, а сейчас они совсем другие. И как бы, ну, я работаю там с общей группой, вот, и постепенно их всех веду, понимаешь, там, через питание. У меня команд, ну, то есть там 600, ну, почти 700 человек, и там у меня команда, то есть один отвечает за питание, другой отвечает за физические нагрузки, там у нас все как бы по группам, ну, вернее, распределено. Команда у меня состоит из 5 человек. И каждый, там, каждому индивидуально идут подходы, общие и индивидуальные. Поэтому здесь надо подумать, потому что, знаешь, как бы, как моя мама говорила, дурное дело не хитрое. Взять с людей деньги, это не является моей целью. Моей целью является помочь человеку, то есть не навредить. И чтобы был положительный результат. Почему я люблю таких людей? Потому что как раз-таки вот на примере таких людей, которые из практически убитого тела превращаются там в молодую девушку, да, красивую, энергичную и так далее. И такой человек может зарядить потом и передать своей энергии еще тысячи. Вот. Поэтому я таких людей больше и люблю. И для таких людей надо с ними отдельно работать. Ее нельзя взять вот туда, как бы в единое целое и тащить, взять с нее эти $200 и тащить, вот, потом сказать, ой, ну вы знаете, ну а что тут вот, не шмогла, не шмогла. Я так не смогу поступить с человеком. То есть надо просто разбить на группы. Те, кто сможет пройти вот так вот ей больше 3 дней, пока еще и близко не надо делать. О каких 14 днях? 14 дней для нее 7 дней будет летальный исход. Почему летальный исход? А потому что она задохнется в своих же загрязнениях, понимаешь? А у нее пойдет детоксикация, у нее пойдет собственно отравление от своих же ядов, которыми напичкано ее тело. А я потом, как вот у меня, я когда разбился, у меня был перелом шейки бедра и перелом в 7 местах самого бедра. И врачи мне говорят, самые крутые, самые лучшие, говорят, не, мы за него не возьмемся. А потом, когда им спрашивали, они говорят, ну почему? Говорят, зачем? Чтобы он умер на моем столе, у меня была репутация. То есть я не то, что так вот именно за свою репутацию, я здесь не за свою репутацию, а за жизни людей. Мне зачем это надо, такую на себя брать? Поэтому я бы здесь распределил бы на группы. Я бы просто подключил бы сюда команду своих ребят, и с определенными людьми бы просто начал бы потихонечку работать с питанием, со всем, и потихонечку бы ее подготовил бы к этому. Вот таких, ну не ее, а таких вот людей, как она, потихонечку подвел бы через питание, через определенную физическую работу над собой, мышление и так далее. А потом бы подключил к этой группе готовых людей. Я бы вот так бы это все сделал. Хорошо, Slava, сейчас переведу. Okay, so first of all, he's saying that, yeah, for such cases, we will really need to divide the group into several groups, because for the case as you, Можно я тебя Lori, на секунду переведу, потому что... just a second. Да, потому что мне же сказали, что типа у всех крутой опыт, там 9 дней. Я исходя из этого как бы говорю, а когда такое говорят, ну, то есть понял, да? Yeah, because so then this group really will need to be divided, because I got an impression that everyone who wants to sign up has good experience, such as 9 days, etc. But for the beginners, no, it will not be suitable, because my aim is not just take money from people and then say, okay, this person did not succeed, so that's not my style.
So he says, for example, that more than 3 days for you, Lori, is not be suitable for now. And if you do it 7 days, it might be lethal because but such a case that is coming from said diet doing 7 days, they will just get poisoned by their own toxins. So in 7 days or something like that. So for that, so the best strategy in this case would be he says I have a team of 5 people, and each person is in charge of a particular subject. For example, one person is in charge of nutrition, another person is in charge of physical exercises, etc. So we would just divide. He says I need to talk to Albina. We need to divide this group into several parts according to the experience of people, and then with this kind of person, just to work by certain steps, treating their nutrition, treating their mindset, physical exercises, etc. But he says, but I especially love working with such people. And why? Because I have experience with people who had their bodies almost dead. And then after certain practices, they become like young people, like young boys and girls. But before that, they were old men and women. So, and he says, I can show you the pictures. So, and then he says, I especially like working with such people because one person that something like that happens to them, and they feel much better, they become younger, they can influence by their experience 1,000 people or something like that. So, yeah, but I don't want people who will get hurt. He says he gives as an example his experience because he had an accident and he had his rib broken. I think in several places he mentioned, if I'm not mistaken, and doctors told him, "No, I will not operate this person because I don't want my reputation to be damaged. I don't want him to die on my operating table," doctor said. So he says the same thing. I'm not doing it, he says, because of my reputation, because I am afraid because of my reputation, but I don't want to hurt a person. Mhm. Ну Yes, вот. thank you for that, tell him. I just also, I am experienced in fasting and I'm experienced in doing this, but the problem is that I keep going back to eating, and it's always been a hard case for me to deal with the cravings and get more than I've done 3 days, but I've always usually had to go physically somewhere to do it, not to do it at home. Now this is so you're saying that there's another group, 5 day, a 5 people group or something that would be more suitable to join. Um, I feel like I have a lot of the knowledge, but I have a problem with my food addictions, and this is the big problem. And I talk to a lot of people and they have the same problem. They want to do it. They understand it. And I really want to do this kind of lifestyle, but I've been struggling my whole life with major food addictions. So that's the problem. And I'd like support, obviously, and I admire everything he's been doing. So I would love to have support. But um, did you say that he's also having only an online group, or is there a physical place too that he's having retreats? I can ask. I can ask. So I will just But also, translate. also, can you ask him, like, does he? So we can't really talk to him because we need a translator anyway, right? Like we couldn't Yeah. do a personal call, so we always need a translator. And the group that you're doing now is going to have, like, I guess it's. I'm just wondering for other people. We're wondering too, not just me. They were asking me questions to ask. In other words, like with this group that you're doing now, what is the itinerary? Like, what, is it an hour a day you're speaking on the Zoom, or how that's going to work with the group? I don't. But
Frederick, would you like me to ask, or you already have established Yeah, we schedule? have established this, and I think some of these questions will be answered after the call, so that we handle these other questions that have been in the chat. Because we are going to do this in Telegram group. We have done this online with the past experiences, and then we also bringing him in with his team. So we'll have daily calls, but the translations will be very easy because of the written question. So we'll just give all those other details after this call for those people who really need all that one, all the other details. But everything is fine because we have a translator. We translate using other means of translations, especially the written ones. And we have a call that we do daily. We have voice notes that are going to be left there, questions, and then they are responded to. It is 24 hours operational. So support is going to be 24 hours, no problem with that. Now, I maybe will just, because Lori also said something she wanted me to translate to Slava, in addition to what you answer. Да, Слава, ну, она просто сказала, что, да, вот в ее случае у нее есть опыт, там, по-моему, 3-дневного голодания, она сказала, но ей каждый раз нужно уходить из дома, потому что слишком много разных вещей, которые, ну, у нее слишком много привязанности к еде. Вот, и потом из-за ее привязанности к еде она постоянно возвращается и начинает снова там слишком много кушать и так далее. Поэтому вот, и потом она спросила, ну, она и снова спросила, я не понимаю, там, чем мы будем заниматься и как это все будет происходить, и Фредерик ей объяснил потом, что будет группа в Телеграме, и будут вопросы и так далее. Вот он, в общем-то, объяснил ей, как это все будет. Ну, понятно, да. Ну, мне как бы ей даже добавить нечего. Я такая женщина, у которой такая сильная привязка, и у нее много лишнего веса. Ну, ей будет очень тяжело с группой идти. А то, что группа будет постоянно каждый день, я буду с группой каждый день находиться, причем не только вот как бы там звуковое, я же буду как бы находиться, то есть вы будете меня будет видеть, я буду скидывать, что надо делать, что надо делать, видео посылать. То есть я буду постоянно, ну, практически онлайн, постоянно на связи находиться с вами. То есть я еще к этому вас подготовлю, ну, то есть я, ну, группу подготовлю к этому, какие надо проделать определенные вещи с собой, как подготовиться. Поэтому ей, ну, как бы будет, ну, если она захочет, пожалуйста, но я сразу предупреждаю, что будет ей очень нелегко, нелегко. С большим, с лишним весом и с такой привязкой сильно к еде, но ей будет очень легко. Ей надо просто идти, менять просто питание постепенно. Это такой долгий путь. Ей врываться в такое, это просто навредить себе можно очень сильно. So, сейчас я просто переведу. Okay, Laurie, so he's saying that, yeah, it's gonna be very difficult for you to do it with a group. In your case, the approach should be very, very gradual, very long. Change the way of eating, etc. So he says if you want, you can do that, but that's gonna be very difficult. Объясни ей, что ей надо хотя бы устаканиться там, не знаю, в обычном веганском питании, где нету никаких же продуктов животного происхождения. Это обычное вот там, я не знаю, там, ну, к примеру, там, ну, вас там можно завидеть в Америке, там, Майами Джус, там, вот кафе там всякие разные, Рау Веган там, есть там, ну, в Америке много таких там, вот во Флориде там, есть такие всякие заведения, вот просто привыкнуть к какой-то такой пище, да, к обычной, простой, да, и при этом физические нагрузки, и там устаканить, ну, стабилизироваться, скажем так, да, там 3-4, там полгода пробыть, потом уже дальше двигаться, там, на сырую еду переходить, на овощи, на фрукты, и там устаканиться, и потом уже как бы и параллельно, и в том, и в другом питании потихонечку там 3, 5, 7, то есть устаканиться, а потом уже, да, идти вот в такие там 14 дней и так далее. А сейчас ей, ну, просто, знаешь, Арик, мне как бы $200 с нее взять, но это же, ну, как мать говорила, дурное дело не хитрое, Ну, да. но я же как бы ответственность несу за людей, я
Тут же главное не навредить. Я-то хочу, как бы, чтобы она, ну, не отошла от этого, а наоборот дальше пошла. А зачем мне, как бы, чтобы еще... Ты понимаешь, она может просто навредить себе, задохнуться, отравиться от собственных детоксикаций, от этой гадости, которой она наполнена. Okay, Laurie. So yeah. So he says that he would recommend for you the following approach. So you just first stabilize in simple vegan eating, and then just slowly move on to just simple vegan eating for like 3, 4, 6 months. Then slowly move on to raw vegan, and then start introducing this non-consumption periods of 3, 5, 7 days, etc. Because he reiterated that his intention is not just to take from you like $200 and then let you be poisoned by your own detox process. So that's not the intention. His intention is not to harm. And then I haven't asked him yet whether it's just online or he also has some kind of personal training. И она еще спросила прежде, Слава, проводишь ли ты именно, ну, можно ли там к тебе приехать куда-нибудь, проводишь ли ты личные занятия или это только онлайн? Нет, я провожу личные занятия с людьми, все это у меня есть. Тут еще понимаешь, какая... Я не только преследую, вот, ну, как бы не преследую, точнее, не только хочу нести вот именно как от себя за свои практики, там, да, то, чтобы, ну, чтобы люди получали здоровье, определенные, не только здоровье, а определенные силы, которыми они могут потом пользоваться и жить в этом теле столько, сколько они захотят. 1 круг жизни, 2, 3, 1 круг это 144 или там 288 и так далее. То есть не только этим. Я еще и преследую то, что, ну, я как бы живу в той стране, в которой я живу. И мне хотелось бы, чтобы о наших русских людях говорили только доброе. Я еще этими вещами. Поэтому, ну, никак не возьму женщину, которая не подготовлена. Ей надо устаканиться, понимаешь, устаканиться обязательно, чтобы она понимала, что извне, чтобы у нее четкое было понимание, желание дальше двигаться. А у нее сейчас присутствует некая одержимость и фанатизм, а он всегда только портит. Ей надо устаканиться в какой-то об одной пище, в которой она будет твердо уверена, что я могу без мяса, без яиц, без молока, без рыбы, без ничего, и все как бы прекрасно себя чувствую, и у меня еще больше энергии и сил. И тогда у нее тело само подскажет: ой, так давай-ка мы еще, то есть облегчаться она будет сама. Не потому что Слава Тимошенко сказал или еще кто-то, а у нее самой будет желание. Вот тогда, когда у нее такой появится уровень осознания, вот тогда ей надо дальше двигаться. А сейчас, ну, просто она на 7-й, 8-й день просто задохнется в своих собственных, извини меня, ну, понимаешь. Детоксикация такая, что у меня было, вот сейчас смотри, просто абстрактно, и ты им приведешь пример. Вот у меня было уже лет, наверное, 5 как бы опыта всякого, всевозможного, там по 5, по 10, по 12, по 14, по 24 дня. И я заходил, вот проходило 7 дней, я на 8-й день шел в баню. То есть 7 дней не ел, не пил, занимался, и на 8-й день шел в баню. Выхожу из бани, там нагревается тело, выхожу из бани и падаю, теряю сознание. Казалось бы, чистое тело, да, но просто идет детоксикация, отравление, и все, и я теряю сознание. Поэтому ни в коем случае не возьму такую женщину, чтобы она и проходила такой мучительный путь в 14 дней. Окей. So, ну, если вот она, например, она имела в виду, что если она к тебе приедет именно на личную программу, не на 14 дней, а именно на личную программу, то ты взял бы ее? Просто чтобы я ее перевел обратно. С удовольствием. Yeah, Lori. So first of all, you can you can come to him personally. He is providing personal training and everything. But he reiterated that he wouldn't take you now for those for those 2 И weeks. ты скажи, что у нас тут есть и переводчики, которые все будут переводить, объяснять, все есть.
Yeah, so in his team he has translators and yeah, if you come physically. Yeah, but he says that detox is very powerful, so he doesn't want you to get poisoned by detox. He said that from his experience, for example, for 5 years, he practiced those non-consumption days of 5, 10, 12, 24 days, and then he would wait, for example, 1 week without any consumption, and then on the 8th day, he would go and have a sauna. And then after that, he found himself losing consciousness, passing out. So he says, but why did it happen? Because the body is clean. But again, because of the sauna, there was a certain detox processes were started operating. So then and then he passed out. So his intention to really bring a person to the point where the people not only get lots of power, gain lots of power, but also like longevity to allow them to live in this body. One cycle, 2 cycles. He says one cycle of life is 144 years. But then some people might want to live in this body 2 cycles, 288 years. And also, he says his one of his goals is that for people to have really good impression, really good opinion of Russians. So and I think he said it in the context that he doesn't want to harm anyone. He did not say that about harming, but he also mentioned that it's important for him that people have really good opinion about Russians. I have a great opinion about Russians, except it seems like it takes a long time to say. So, sometimes in English you say it in so short time, and in Russian you guys talk so long, and it seems like, you know what I mean? It's like so many more words or something. It's funny because sometimes you say so long in Russian. But I just want to say that thank you for that, and I am going on a juice cleanse now. I started today. I might even fast today. I've been doing this for years. Like I can just go from sad diet to like, like I've been doing raw foods also on and off, but I just go right into like a juice or a water fast. And this is the way I normally do it because I feel like cooked food is addictive and I can't. Yeah, Lori. Arik, allow us to go to, I think she's losing mic or something, but we need to read this question so that we have a balance of all those who have attended. Mm-hmm. Nick is asking, electrolytes like table salt, sodium chloride, potassium, magnesium. Do you recommend eliminating salts entirely, like some people, or think it is irrelevant? And Eric, I think we can just add. We combined two questions so that we go faster. This other one: food categories, fruits versus raw veggies, and the idea of balanced diet. Do you think it matters which are consumed when some people who try diets like liquids or fruits get weaker over time, then go back to heavier foods? What can we tell them? Yeah, I think those two should just go together. Yeah, about electrolytes and about these special diets where people go, окей. Окей, смотри, Слава, значит, два вопроса, да, в одном. То есть, первый вопрос это в отношении электролитов, таких как, например, содиум, магнезиум, ну и разные другие электролиты. Есть люди, которые рекомендуют принимать электролиты для того, чтобы сбалансировать, ну, когда, например, человек или там не кушает, голодает и все такое. Это первый вопрос. Рекомендуешь ли ты это или нет? Какое твое отношение? И второе. Подожди, стой. Угу. То есть я не понял вопроса. Рекомендую ли я что? Не понял. Есть так называемые электролиты. То есть, есть такие школы, ну, голодания, при которых говорят, что, ну, что человек будет себя чувствовать гораздо лучше, если он, ну, при голодании будет принимать электролиты, например, соль, магнезий и разные другие минералы. Стоп. Ну,
Во-первых, я вот исходя, вот видишь, вот почему я говорю, что очень важно, чтобы люди мне задавали вопросы. Исходя из их вопросов, я понимаю, что там такая каша, такой мусор в головах, что просто за голову берешься. Во-первых, магнезия принимается перед тем, как войти в это, ну, скажем так, если они любят голодовка, хотя я категорично запрещаю им вообще говорить, если они хотят продвигаться по этому пути, пусть забудут слово голодовка. Надо говорить, во-первых, потому что то, что мы говорим, слышит наше внутреннее, то есть состояние. И слово имеет, мысль одна имеет огромную силу, а слово это уже вообще ударный молоток. То есть никакого голода, начнем с этого. Естественное состояние, это раз. Второе, магнезия принимается перед тем, как войти в это естественное состояние. Для чего? Для того, чтобы очистить кишечник, чтобы когда ты находишься в этом естественном состоянии, чтобы это внутри, в кишках ничего не было, чтобы тебе было легко это проходить. И в моменте, когда ты это проходишь, находясь в этом естественном состоянии, без еды, без воды, ничего принимать нельзя. Иначе в этом вообще тогда теряется смысл вообще всего. Тогда, если что-то при этом принимать, то ты просто будешь изнурять, и физическое тело будет истощаться. Сейчас я переведу. So he says, first of all, it's really, really important for him that people ask him questions, because according to the questions, he might see the mental state and like the understanding of people. So he says he can see that in this question that there И is... прошу еще одну секунду. Sorry. И вот эти соли, которые они говорят, это есть такая практика, называется шанг-праншилан. То есть люди 3 дня пробывают без еды и воды, а потом они выпивают 3-литровый бутыль, разведенный с солью, чтобы прочистить свои кишки. Но дальше они уже идут без ничего. Понял, да? Okay, so he says first of all that that there is lots of mess that he can sense, lots of like mental mess that he can sense from this question, and then he says that first of all, magnesia, you take it before this process, before the program, in order to clean the bowels, so that the bowels are empty and a person feels like light throughout the process. Now, another thing is that we shouldn't say fasting. Never say fasting. I'm fasting, or I'm fasting, because our thoughts and also our words, which is even more powerful, it has lots of power. Like he says that thought is powerful, but the word, it's like a hammer. So the state of the thought should be a natural state. So that's what we should say to our body. And another thing he said regarding that if we start taking anything, any kind of minerals, electrolytes, we are going to emaciate the body. So nothing should be taken throughout the process. He says that there is a practice called Shank Prakshalana, where a person, according to what he said, is fasting 3 days. And then they drink water with dissolved salt in order to clean the bowels, and then they continue without consumption. But that's a different thing. So that's what he answered to this question. Okay. Хорошо. Yep. I just want to ask another question, if we can go on. Yeah, but I reflect. haven't asked Okay. yet about people who go from fruit to more dense diet. Okay, go ahead. Вот. И второй вопрос это: есть люди, которые практиковали там сыроедческое питание, фрукты, овощи, вот, и потом и они ослабли от этого, и они возвращаются на более
тяжелую, более концентрированную пищу. Вот. Какой бы ты мог дать совет таким людям, он спрашивает. Какой бы я мог дать совет людям, которые находились на фруктовом питании, на сыроедном и сильно похудели, какой бы я мог бы Ну, дать им похудели, совет? ослабли, да, вот так вот. Мгм. Но смотри, я объездил весь мир и побывал на всех фруктоедных и сыроедных марафонах. И в Америке в том числе. В Нью-Йорке, на Гавайях, сыроедные и фруктарианские слеты. И я видел этих людей и видел образ жизни этих людей. Они считают, что если они начали фруктоедить, начали сыроедить, они чувствуют себя богами. Они считают, что телом заниматься не надо, зубы чистить не надо, мыться не надо, что все. Я, когда был среди этих людей, причем я еще видел, какими порциями они едят. Они ведрами едят. Я был на гавайском слете сыроедов, фруктоедов. Это просто ужас. Они едят ведрами пластмассовыми и еще и подходят за добавками. Вот. И при этом никакой физики, абсолютно, никакого бега, никакого кардио нагрузки, ни физической, ничего они не делают. Это и есть заблуждение. Поэтому они, соответственно, от принятия фруктов, которые им ничего не дает, от принятия этой сырой еды, которая им ничего не дает, они, соответственно, худеют, дряхлеют, зубы выпадают и так далее и тому подобное. А задача как бы состоит из такого питания. Сначала сыра вот это едение, да, которое мне не нравится, сама формулировка. Потом фруктоедение состоит в том, что это просто такой плавный переход в естественное состояние человека без потребления. И когда они находятся в этом состоянии, надо также заниматься, купаться, бегать, тренироваться там и так далее, вести такой же образ жизни, как и ведет человек, который следит за собой. А я, переездив по всему миру, увидел одну проблему, которая заключается в том, что как только они меняют свой рацион, переходят на фрукты и овощи, сил-то у них нет, и они не занимаются, Арик. И вот это и является самой основной проблемой. Просто перестают заниматься, потому что это питание не дает им этой силы. Они чувствуют слабость и думают, куда я пойду в спортзал заниматься, у меня и так сил нет. И поэтому они потом просто берут и возвращаются к обычной жизни. Вот это и есть самая основная проблема. Отсутствие физических нагрузок и бега и занятия с собой. Вот и все. Хорошо, что теперь веду. Okay, so he says, I attended raw food festivals in many parts of the world, including Hawaii, New York, etc. And I noticed one big problem with people who consume just fruit or raw foods, etc. So they think that once they adopted this fruitarian or raw food lifestyle, they became like gods. So and then they saw that they do not need to do anything else. In addition to that, they do not need to take care of their bodies. They do not need to brush their teeth, etc. In addition to that, he says, I was amazed regarding the portions which they consume. So for example, in one of the festivals, they had those buckets, and they would eat fruit by the buckets, and then they would also ask for more after that. So it was terrible, and they also, many of them do not do any physical exercise. And so what happens is a person starts eating fruit or raw foods. They don't feel energy, so they don't have energy, and they think, but I will not go. Like, how can I go to the gym? Because I do not have energy anyway. So where will I go? And then so they do not give themselves any physical activity, any physical effort,
So that is the main problem, and the approach should be. He says, first of all, I don't really like the term raw foods, but the approach should be that raw foods is a step for moving towards the natural state. So first raw foods, then fruitarianism, and then natural state. Other than because so again, and then he reiterated that so the problem is that they do not make themselves do physical activity А because задача, yeah, otherwise they just and then they just see that they have no power, and then they get back to other kinds of foods. а задача их состоит в том, чтобы они как можно больше занимались физически. Почему? Объясню. Я уже говорил, что они не являются физическим телом, они являются духом, да, как бы, которые живут в этом физическом теле. И это физическое тело им дано просто для изучения, для исследования того, ну вот все, что находится на этой планете, то есть для исследования. Вот. Это как машина, на которой куда-то можно поехать и все посмотреть, там, поездить, посмотреть, увидеть там и так далее, покататься. И задача состоит, чтобы вот, как бы, когда они будут заниматься с собой, задача состоит в том, чтобы как можно больше было физических нагрузок, творческих, не только физических, да, вот, то творческих, там, каких-то умственных, там, не только бегать и тренироваться, работать, рисовать, зарабатывать деньги, заниматься бизнесом и так далее. Но при этом, чтобы тело как бы хорошо функционировало, его надо как бы дать ему зарядку, дать ему как бы вот элементарная заряд, получить заряд, пробежаться, там, пойти в спортзал там, и так далее. Вот. И как можно больше физических этих и творческих, и умственных нагрузок разных, да, а как бы питание должно стать просто не тем, что кормит и дает энергию, а оно должно стать просто привычкой, приятным удовольствием. Просто немножечко там, сел, покушал. Вот. И у нас, допустим, у меня в группе ребята питаются 20 часов, они ничего не едят, не пьют, и 4 часа они отводят на какое-то питание, легкое питание. А там, как бы у всех, англоязычных, других странах, я вот уже вижу проблему. И тогда ее видел с самого начала, просто не так сильно понимал, потому что еще не так много прошел. Они меняют питание, Арик, и все, и считаешь себя богами. Все, не надо ни заниматься, ни зубы чистить, ничего не надо делать. Ни деньги сесть на пальму, только жевать бананы и все. Нет, так не пойдет. Если вы хотите жить в этом мире, общаться с людьми, зарабатывать деньги, быть как бы таким очень энергичным, подвижным человеком, так и ведите такой же образ жизни, но только меняйте свое мышление, убирайте питание от себя. Вот и все. Окей, хорошо, я сейчас переведу. Okay, so he says, yeah, so the main advice to this kind of people. Одну секунду. Да. А потом они поймут, что еда вообще не нужна. Все, она не нужна. Но это время, работа над собой. Хорошо. Okay. And so he says that, yeah, the main advice for this kind of people would be just to make physical effort, and not just physical effort, but any kind of efforts. It might be creative, be engaged in mental activity, such paint things, earn money, do business. So this kind of things, but make sure your body is moving. And then just adopt this mindset that eating is a kind of a habit, just kind of a habit. You're just doing it for pleasure. It's not the source of energy. So yeah. Also, he says it's important how you relate to physical body. So physical body, it's like a car. You can go with it. You can research different things. You can inquire into different things, into that. But so he said that, and he says that, for example, in my group,
of people, usually people do not eat anything, do not drink anything for 20 hours. And then during the remaining 4 hours, they have some kind of light food eating window. And at some point, living like that, a person can understand that that they don't need food anymore, but it takes time. It's a long period of time, lots of working on yourself. But it doesn't work like that, that a person just decides that they will be eating raw food, then they do not do anything, they just live somewhere on a tree, and just eat bananas. It doesn't work like that. Yeah. Now we go to the next question. That's very well answered. Anyway, from what I'm getting from Mr. Timoshenko, is that physical activities, physical is what is extremely important. It's the center of what is practiced. Now, there's this question about bones. Has there been any improvement in bones and teeth structure? And they have any emerging teeth? This one mixed with this other question that has come also about healing of bones and knee arthritis, MCL or meniscal tear. Somebody is asking, these are two different people, but I think it's one question, it's question that is related. Okay, Just I will ask him. And just 1 minute, Arik, just a minute. There's also this one, has nothing to do with bones, but is video. Most of people are asking, can they see even his pictures, even the former ones? Maybe if he can share, if he can allow himself to even do a little video, then people see him, and then people just want to be satisfied that they see him. So those No problem. two, just put them. No problem. I'll ask him. Окей, Слава, смотри, значит, два вопроса, но они примерно на одну и ту же тему. То есть люди спрашивают, как вот такая вот система практик влияет на кости и на зубы. Это один человек, и второй человек спросил про кости и про какое-то состояние артрита. То есть там артрита коленей. Вот. И он-то привел еще какие-то медицинские термины, которых я не Да знаю. я, Ну, в общем... я понял наперед, даже можешь дальше не продолжать. Угу. Проблема вся в отсутствии вот как раз-таки того, о чем я говорю. Проблема в движении. Люди переходят на такое питание и перестают двигаться, понимаешь? А почему? Идет переходный период. Эта еда, понятное дело, она же, ну, в отличие от той еды, которая традиционная, от которой человеческое тело получает шок, и ему надо для того, чтобы эту всю еду переварить, да, он включает вот этот свой, скажем так, не ресурс, ну и ресурс, и резерв даже какой-то, чтобы вот это все вывести. И у человека создается иллюзорное, подчеркиваю, мнение того, что вот эта еда ему дала силу. Еда на самом деле у него отнимает ресурс и включает даже какие-то резервы, чтобы это все вывести. Это первый момент и самый важный. Дальше. Когда человек переходит на вот это вот такое легкое питание, да, оно не как бы настолько легкое, что в нем нет вот этого как бы того, что есть в этом мертвом, да, и он не чувствует ни силы вот этой мнимой, иллюзорной, и он перестает заниматься, бегать, ходить там и так далее. И у него, конечно, возникают проблемы и с зубами, и с костями, и с артритом, и со всем на свете. А в том-то и дело, вот этот маленький узкую вот эту тропиночку никто не хочет проходить, потому что наступает детоксикация, слабость, вялость и так далее, и все сидят дома, и потом вот едят, потом общество, которое вокруг, которое они видят, да, они думают, да ну зачем мне это надо? Да я буду как все, я вернусь сейчас к обычному питанию, жил как нормальный человек, что это я, куда я лезу, оно мне надо и так далее. Это у всех одна и та же ошибка. Никто не понимает, что вот это именно есть труд над собой, что надо бегать, заниматься бизнесом,
встречаться. И неужели, блин, не каждый там не чувствует такую вещь, что как только он засунул себе что-то в рот, так сразу и идеи какие-то пропадают, и уже силы не те, и энергии нету, и поспать, и отдохнуть, и полежать, и так далее. То неужели они понимают? Вот проблема. И она вот как раз-таки, вот то, что я тебе ответил, это как раз и включает то, что откуда у людей проблемы с артритами, с костями и так далее и тому подобное. Хорошо, Слава, я сейчас переведу. Вот там просто были еще второй вопрос, который он задал. Люди просто хотят очень тебя увидеть, поэтому Фредерик говорит, что даже если бы ты мог, например, сделать там снять такую, ну, допустим, небольшое видео и просто послать ему, если нет возможности подключить камеру, Да, просто... конечно, без проблем. Без проблем все сделаю, запишу. Какие проблемы? Yeah, so first of all, he says, yeah, of course, I will record something of myself and I will send it to you. But in terms of teeth and bones, and arthritis, he said that, yeah, so the main idea is just to continue moving because when people start with this kind of food intake, such as raw foods, fruitarianism, and stuff like that, they neglect moving, and that's the problem because he says, for example, when person eats heavier foods or dead food, then the body activates the reserves of the body in order to detoxify, in order to digest and detoxify. And the person feels energy. Now, according to Slava, it's not really real energy because the body just uses its own resources, but it feels like energy. But on the other hand, when a person starts consuming lighter foods, then those kind of not real, like kind of fake energy is not being produced anymore. And then people just sit at home because they do not have energy to do anything. They do not run. They do not do any kind of activities. And then exactly that's what happens. They get weaker bones. Their teeth might fall out. They arthritis, things like that. So he says the path to walk, the real path, is really, really narrow. It includes exercise. But so he says that would be the advice. To exercise, to do different things, to do business even, things like that, but to remain active. So that's what he's saying. Yeah, then there's this question about transition. Did he utilize urine therapy? Let's just put it together. The breath, about his breath, does he do any breath work? And what does he think about urine therapy? Did it help him even in transition or not? And Okay. I think that will be good if we just do them briefly like that, rather than reading a very long one. Yeah, thank you. Окей, смотри, Слава, значит, два вопроса в одном. Прежде всего, включают ли твои практики какую-либо работу с дыханием? Это один вопрос. И второй вопрос, что ты думаешь про уринотерапию, ну, на этапах перехода? Ну, про уринотерапию я только могу посмеяться. So about urine therapy, I can just laugh. Перевел, да, что я могу только посмеяться. Да. И еще добавить туда, сейчас уже таблетки выпустили с скалом человеческим, и якобы они помогают чему-то. Ну, and he also says that nowadays they even made certain pills made of human poop, and claiming that they have certain healing value. Да, и туда же я отнесу про пандемию и как очередь стояла у нас делать уколы. Туда же отнесу. So I would address to the same category these pandemics and all those lines for receiving those shots. I would address it into the same category. Вот. А про дыхательные практики, да, дыхательные практики будут при том, когда я буду вести людей.
дыхательные практики есть, и они очень важные. И там не только у меня есть упражнение, оно называется дыхательно-статистически динамическое. То есть там дыхание, статика, статическое напряжение и динамика. Все одновременно выполняется. Также задержка дыхания на полном выдохе, полный выдох и задержка дыхания. И там 12 подходов определенных. Это все, да, есть очень важное для того, чтобы дальше продвигаться по этому пути своего развития и обретать эти силы и ресурсы, заложенные, как бы, которые просто находятся в латентном спящем состоянии, которые находятся в нас, они очень необходимы. So he says, yeah, so that's regarding urinotherapy. On the other hand, my practices does contain breath work. For example, there is certain exercise of breathing, like breathing state, static state, and dynamic state. So he did not expand about that, but it's a certain practice. And then there is also another practice which is stopping the breath after the full exhale, just pausing the breath. So we do 12 rounds of that in a certain way. He's going to explain that, and he says that, yeah, so those practices do help to activate different resources that are in each one of us, but they might be dormant for now, non-active. Ну, все. That's it. May I ask a Okay. question? This, yes, go ahead, but please let me brief because our time. Okay. I hear you. Okay. Go ahead. Thanks for translating, Eric, and thank you for all you contribute, Slava. A quick question about sleep. As we know, it tends to fall off during clean days. I've heard him mention in previous videos that in the first 6 to 10 days, he still slept a little due to cleansing reactions. At some point in one's natural state, does one have to practice willpower to really drop that addiction of sleep? And I can also understand that it happens naturally with more exercise and movement activity. Спасибо, thank you. Okay, good. Ну, хороший вопрос. Спроси, смотри, она задает вопрос в отношении сна. То есть она говорит, что вот мы знаем такое явление, что на сухих днях сна становится все меньше и меньше. Она говорит, что ты упоминал, что там от 6 до 10 день там то ли у тебя был, то ли у группы будет такой, ну, небольшие периоды сна. Вот, но она спрашивает, нужно ли применять на каком-то этапе силу воли для того, чтобы лишать себя сна, вот, при вот таком вот переходе. Ну, это такой хороший, и это является традиционным вопросом у всех. Ответь, переведи. So he says it's really like a traditional question, like many people ask it, common question. А теперь самое основное. Значит, что такое сон? Начнем по порядку. Сон это вот когда человеку надо сделать операцию, его вводят в такое, ну, дают, как оно называется? Усыпляющее, да? Да, усыпляющее. Анестезию. Да, анестезию, чтобы там общий наркоз или какой-то, то есть это, ну, наркоз, чтобы человека ввести в наркоз, чтобы внутри что сделать, там, либо там операцию на что-то, да, на внутренние органы или там еще на какие-то там, чтобы, ну, чтобы что-то подчинить, правильно? Чтобы не было так больно, ему вводят этот наркоз. Вот. И там тогда, соответственно, проводят все необходимые работы, да. Вот это переведи. So he says, yeah. So what is dream first of all? When a person needs to undergo surgery,
they give him anesthesia in order to open up the body, for example, and correct something inside. So that's sleep. Значит, когда человек находится в потреблении, то есть засоряет себя, засоряет свой организм, и люди, которые находятся очень в таком, ну, на тяжелой такой пище, на тяжелом потреблении, они еще замечают, что не только им ночью спать хочется, им и днем спать хочется, особенно после сытного, как бы вкусного обеда, как в детстве нам говорили, после вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Переводи. Just to переведу. Okay, so when people consume heavy foods that pollute their body, they tend to notice that not only do they need to sleep throughout the night, but they also want to sleep throughout the night, throughout the day. There was this little funny saying in Russian. It basically says that after full dinner, there is a law that you need, kind of a law that you need to sleep. But it's a kind of a funny saying in Russian. Значит, и когда человек днем, в течение дня кушает, работает, значит, дышит, и дышит не совсем как бы хорошими, ну, хорошим воздухом, пьет воду некачественную и всякие разные другие напитки, то вечером, еще это я приведу пример, как вот пример туалет, да, общественный туалет. Он работает, а для того, чтобы там убрать, вешают табличку. Туалет закрыт на санитарный час, там уборка идет. Вот, переводи. Yeah, so when we have a person who eats throughout the days, who breathes the air that is not the best, who drinks water or other beverages that are not the best. So let's take the analogy of a public toilet. So you have a public toilet and it works, but at some point they put a sign there that it's closed for cleaning. Так вот, человеческий, то есть вот сон в человеке, это такая же функция, как обезболивающая, как снотворная, которая просто вшита туда, скажем так, да, то есть заложена туда самим Творцом, Создателем, кто нам дал это тело, в котором мы передвигаемся по этой планете. Это такая вот некая оболочка, и тело, да, наше, в котором мы передвигаемся. И когда мы его настолько засоряем, что у нас просто включается такой момент, когда мы просто, вот как снотворное, мы отключаемся и спим. Поэтому мы утром встаем, а когда мы спим, у нас много чего отключено, и там идут вот эта санитарная уборка, операция, как угодно пусть идет очищение. Поэтому утром, когда человек просыпается, если он поспал, если он идет в первую очередь куда? В туалет. Но если у него уже как бы там так забито, что он идет там раз в 3 дня в туалет, но это уже вообще в ужасном состоянии человек. В нормальном состоянии он утром встает, идет, писает и какает, и это нормально. И когда человек, и у него тело чистое, чем чище тело, тем меньше сон. И чем оно вообще чистое, то сон вообще уходит. Вот и все. И ни в коем случае никакую волю к этому подключать не надо. А просто заявляю категорично, ни в коем случае. Иначе вы нарушаете гармонию. Сон уйдет сам по себе, как только тело станет чистым. И у вас появится столько энергии, от которой мне люди всегда говорят: ой, у меня столько энергии, столько сил, ой, я лучше заземлюсь, я поем. Вот и все. Okay, just a переведу. Okay, and so he says, so that was the analogy of public toilet. Yeah, cleaning hours. So the same thing is то есть, сейчас, одну секунду, то есть идут к этому, а потом тут же пугаются этой
силы, этой энергии, этого как бы кучи времени, сами к этому идут и сами же этого боятся. Okay. And so the same thing is happening with the body. So sleeping is a mechanism given to us by the creator that just makes the body kind of stop functioning, at least like many systems of it, or slow down. And during that time, there is cleaning, you might call it surgery, there are surgeries, etc. So certain restoration processes. And and then when a person gets up, then they go to the bathroom. And ideally, a person should pee and poop in the morning and and just go. But there are people who kind of do that once in 3 days, and that's a big problem. Like it's a terrible situation, he says. So that's one thing. And he says that as a person gets cleaner and cleaner, the sleep will go. So categorically, no willpower is needed in order to make it happen. Because if you apply your willpower, then you destroy the harmony, how it's supposed to work. So no willpower is needed. And then people also say that they feel more and more energy. They want less and less sleep, more and more energy. But there's also this phenomenon when people feel more and more energy, and then they start being afraid of that. And then they say, wow, I feel so much energy. I need to ground myself, so I had better eaten something. But then, so he says that we need to be aware of that. People get more energy, but then they start being afraid of that. Wonderful, very clear. Thank you. Спасибо. Yeah. Вот и все, я им ответил. Yeah, so that's it. Yeah, so he says thank you. She says Yeah. thank you. Она говорит спасибо. Yeah, there's another question that I want somebody to ask directly because I can't handle all these questions. The time, we don't want to go past 2 hours. And I want him to come up and ask this question. And there's also another person whose hand is up. So I'm going to open up for you people. And please just also share your camera, like Eric and I are sharing cameras so that we see you. Who is coming first? Is it TY or MG? Anybody else? MG coming? here. Okay. Hi. It's nighttime out here, so there won't be much to do on the camera. Yeah. So I've been meditating for last 15 to 20 years. Food has been going down. Now, for the last 5 months, my body is rejecting food. I have loads of energy. I do a lot of yoga. I do a lot of trekking, exercise, but the body doesn't want food. I feel hungry. I eat food, but the body throws out. I eat twice a day, but the body throws out the food. For last like 2 3 months, I've lost 13 to 15 kgs of weight, but still I have loads of energy. So how do I get this into autonomous lifestyle? How do I completely eliminate the need for food? Because I still feel hungry, but the body throws the food out. Okay. So this phenomenon of throwing out, when did it start, more or less? It started about 5 or 6 months ago. Okay, I got it. I got okay. Ну, этот человек говорит, что он уже много лет занимается духовными практиками, медитациями, там 15-20 лет. И за это время его потребление еды, оно снижается и снижается. И вот у него сейчас много энергии. Вот, например, на 5-6 месяцев назад началось такое явление, что его тело выбрасывает еду, то есть как бы его вырывает, наверное. Вот, и он с одной стороны чувствует много энергии,
То есть там он занимается йогой, там идет, там, ходит там в разные походы, вот, но с другой стороны у него есть еще вот явление голода, то есть у него, он чувствует голод, и он потерял за последние, не помню сколько, но он потерял там за последнее время там 13, от 13 до 15 килограмм. Вот, так что он спрашивает, ну, где, как вообще там ему ориентироваться вообще в этом вот переходе в естественное состояние при таких вот явлениях. Значит, ты говоришь, он занимается уже 15-20 лет. Ну, для меня это все такая некая абстракция, пока я не увижу этого личного человека, ну, не увижу этого человека, лично с ним не поговорю. Ну, для меня это пока все абстракция. Я Мгм. на эту абстракцию могу ответить только своим путем. И примерно понимаю, о чем он говорит. Вот я в свое время дошел до определенного такого развития, когда я уже и понял, что мне как бы идти надо дальше. Значит, что происходило? Если, ну, то есть я много занимался, ел 20 часов ничего не ел, не пил, а потом 4 часа отводил на какой-то там, ну, это просто чисто психологическая была такая привязка, чтобы что-то там скушать. Это какой-то фрукт, там, клубника, там, не знаю, там, банан, там, киви, там, ну, любой фрукт, просто это психологическое, или сока выпить литр апельсинового потихонечку, там, в течение, там, получаса, там, через трубочку, ну, что-нибудь такое, чисто психологически. Так вот, если я съедал какую-то сырую еду, ну, смешанную, там, салат какой-то с маслом, с авокадо, ни соли, ничего, там, ничего не было, то это у меня все, я это все вырывал. У меня организм это не принимал уже давно. То есть для него это являлось очень тяжелой пищей. Его проблему я на 90% понимаю. Она состоит в том, что у него страх идти дальше в свое развитие. И поэтому он сейчас находится в такой, ну, скажем так, стагнации, да. Ему надо дальше идти, но надо знать, как дальше двигаться. Надо добавлять больше физических нагрузок, упражнений. И самое важное, вот передай, запомни, есть такая поговорка. Если нет силы духа, сила мышц тебе не поможет. И сила не в мышцах, она в голове. Вот у него в голове нет, во-первых, ни знаний, ни понимания, как двигаться, и страх. Поэтому он дошел, ему надо сейчас идти либо дальше, либо хорошо питаться плотно, чтобы не получилось либо анорексии, либо какого-то, не дай бог, летального исхода. Потому что вот это уже издевательство над своим телом. Вот это вот этим занимает, вот от этого вот такие люди, кто идет в своем развитии, и уходят из жизни. И вот это мне очень больно и жалко на это смотреть, когда я получаю новости со всего мира. Там кто-то умер, там кто-то умер. И что делает система, матрица? Она моментально подхватывает эти новости за таких людей, кто занимается духовными практиками, развитием, потому что матрица не заинтересована, чтобы люди познали свои силы. И моментально по всему миру распространяется: вот фрукторианец, вот сыроед умер. А о том, что миллионы людей каждый день умирают, об этом они не пишут. Обратите внимание, они сразу распространяют информацию, что вот сыроедка умерла, вот фрукторианец умер и так далее. Почему? Потому что она, ну, матрица – это эго, это сознательная часть ума. Но мы не ум, мы дух, живущий в этом теле. Поэтому вот мне за таких людей очень опасно. Они играются и не знают, как с этим играться. Вместо того, чтобы обратиться к знающим людям, как правильно двигаться в этом направлении, они вот 15, 2, я таких встречал, вот у меня и 15, и 20, и 30 лет, а потом в результате все равно все приходят, вот сюда приходят, к людям, которые знают, как в этом правильно развиваться.
Поэтому, ну, жалко таких людей, что я тебе могу сказать, больше ничего. Okay, so he says, like, finally, I will have to talk to you personally because. Обязательно переведи вот все, что я сказал. Да, конечно, конечно. I'll have to talk to you personally because what you said is a little bit too abstract, too vague for me. Like, for example, this point about spiritual practices. But he says, but I feel that I kind of understand you 90%. So he says, at some point in my life, I had this. I found myself in this point where I would live without consumption for like 20 hours every day. And then I would leave the remaining 4 hours for a little bit of consumption, such as some orange juice, drinking some orange juice with a straw, or kind of a mono fruit, strawberries, etc. It was more psychological than the physical need. Да, ты объясни, что вот это вот такое питание, это уже было просто психологически так, чтобы просто удовольствие. Я этим не питал тело. Тело у меня питалось физическими нагрузками моей, ну, и как бы моими движениями. Все, вот этим питалось. Да, сейчас скажу. На завтрак бег, на обед спортзал, на ужин там еще какое-нибудь занятие, понимаешь? Вот что. Yeah, so he says so he didn't do it because of the nutrients that his body had to gain from food, because his food was effort, like physical exercise, running for breakfast, gym for lunch, and something else of this kind for the dinner. So it was just kind of a habit. Now, during this period, when every time he tried to have some kind of raw food, but more dense, more dense raw food, such as a salad, even without salt, but salad with some oil, something like that, he would throw up. So it was too heavy for his body, and he can see in your case now that you have certain fear to do a certain fear to move further. So, but in this case, the strategy would be either to move further or to get back to consumption, because otherwise it becomes really dangerous, because we can get to the anorexia, or it might be even lethal ending, you know. So what he would recommend, of course, physical exercise, but also develop like strength of mind, strength of intention, because there is this saying that if you don't have the power of mind, the strength of the spirit, then your muscles won't help you. So so what else? Because and so he says from similar kind of states, we get the situations when people who experiment with raw foods, with fruitarianism and things like that, when they finally might even die. Because he says, like, every now and then we have like fruitarian who is dying and stuff like that. So it comes from these kind of situations. And then he says the matrix, which is basically our mind, our ego, spreads this news further. And then people start saying, yeah, so this fruitarian has died, etc. But they do not mention the fact that many other people on other kinds of consumption, they die also. But they specifically say about that because there is certain matrix mechanism that is not interested in people knowing the truth. But we are not our ego, which is matrix. We are the spirit.
Yeah, so he says that it is very, very important to talk to someone who understands the process, because in his case, many people, even after many years of experimenting with these kind of things, they finally got advice from someone who knows. So that's he says that's super, super important in your case. Okay, so how do I connect with him? How do I talk to him? Ну, он спрашивает, ну, то есть я перевел ему, что в его случае нужно очень-очень важно именно получить консультацию от кого-то, кто знает. И он спросил, каким образом он может с тобой связаться и получить от тебя консультацию. Ну вот через тебя, через Альбину, пожалуйста, я могу лично консультировать, вести его, потому что, но человек это называется застрял, у него стагнация, он прошел, передай ему, что он проделал очень хороший путь и получил, ну, определенные знания, поэтому, ну, но не идет дальше, понимаешь, вот застрял. Вот как есть люди, которые, ну, как бы вот в обычной традиционной жизни там вот застревают на каком-то, на одном этапе своего умственного и физического развития, да. Вот так же и он застрял на своем именно духовном развитии. Ему надо дальше идти, а он не знает, у него уже тело все само его толкает, и уже еду не воспринимает, и он как бы вскормил вот этого, скажем так, ну, мы его называем либо, ну, у нас есть белый, черный волк, или там бог и дьявол, там, образно говоря, ну, какая разница? То есть, и он как бы дальше не идет, понимаешь? То есть, и как бы и обратно не идет, на месте стоит. И у него, конечно, уже большой голод, потому что ему как бы, ну, тело просит еды, от чего ему как бы, ну, отталкиваться, а ему уже отталкиваться нечего. Вот он и... Это очень опасная ситуация у него сейчас. Yeah, so first of all, he reiterates that it's a very dangerous situation, and you can contact him through Albina. You know, he also said through me, but I'm not connected to him directly, so probably Albina or Frederick. So and he says that, yeah, so you are right now in a kind of a stagnation. So you have done so far very, very good spiritual development, but now there is stagnation. It's like people can find themselves stagnating or pausing in different steps in life, in different aspects. So in your case, you have been developing spiritually, but then at some point, there are certain powers in a person. So some people call them like a white wolf and a black wolf. Some people call them the god and the devil. But those powers affect us. So and then you kind of find yourself in the situation where your body does not accept food anymore, throws up, but you don't know how to move further. So basically, that's what he said. Yeah, Arik, I would like us to conclude with this question. It's not that we don't want to answer every other question, but time is not allowing us to go more than 2 hours. It's going to be too tiring even for the people who are watching and later. So I just want to make clear announcements. We are going to have a retreat for 14 days, starting from this coming Sunday. Instead of now, what we are doing here now, we're having a closed group. And the recordings will only be available for those people who have signed up for that retreat. So with him. But then as we are coming up, you see when you are talking, then the other thing comes up here where people want to have him one-on-one. I think the best thing is for now, we focus on the retreat. If you sign up for the retreat, you'll also have that time for one-on-one. But if you're not satisfied, maybe during the time of retreat, then we'll arrange for that one-on-one. There's no problem with arranging for one-on-one. There are some people just may want just their questions to be answered just individual level. But our focus for this week and the next 3 weeks is just this retreat. And then you see we have
those categories of people who start from 24th, please, Margarita, start from this coming Sunday. You see, we also talked about this grouping of people. There's people who are just starting, the people who are in the middle there, the people who are at top there. So all of these people can be helped with Timoshenko. We are going to have also this level of groups of people, so that this entire week, if you have any question about the retreat, please just ask. There's no problem. Reach out and we'll be able to help you see what to do. And I want to help the first 5 people. We have a discount for you. We agreed on that when you come first 5, sign up the first 5, you get discount for the retreat. Otherwise, thank you so much. Thank you so much, everybody. I don't know, Albina, if you want to say something. Eric, you want to say something before we conclude, but you have taken so much time. But you're still going to have in the future, near future, again, another time for just this kind of talk again. Thank you so much, Frederick. Arik, I want to thank you for your translation, for your time. Appreciate you. Slava, большое спасибо за информацию, что время нам уделил. Если какие-то вопросы будут, и если кто-то будет нуждаться в индивидуальной консультации, Фредерик будет с тобой связываться. У него все контакты есть. Если обратно какие-то вопросы, тоже дай мне знать, пожалуйста. Я всегда свяжусь с Фредериком, если какие-то вопросы. Guys, thank you so much for being here, for investing your time. If you feel you have some questions that are not answered, please feel free to drop in the chat. And Frederick will be able to communicate those questions directly to Slava and have them answered, and we'll drop answers into the chat if that's possible. I'm not putting pressure on Frederick either, but if anything that I can help, tag me in the chat and I will try to ask Slava directly and drop the answers right into the chat. Besides that, one-on-one is always available. Slava is open to support your journey in learning how to do it right and how to do it without side effects and not harming yourself. Thank you so much. I think we are good. Thank you. Yeah, we are done for today. So thank you everybody. And